وباغانا موم ومنو كلهم وتوم سيريلو كان إنه مشاكل، ده مشاكل سياسية بحصل بين السياسيين حتى في أمريكا، لكن ما في جندي في جنوب السودان مفروض يشيل سلاح عشان يدافع لزول تاني. الجيش والبوليس بيكون في الثقنات بتاعهم، محلات معسكرات بتاعهم. إلا كان في زول شال سلاح ودار يقلب البلد بقوة، أيوة جيش بعد كده بيجي عشان يحمي الدستور بتاع البلد. فسكة لسه طويل للجنوبين عشان يكونوا لهم سلام. Right, dear listener, if in case you have just joined us, you are listening to the Sundown show with me, Madrama James, and I'm thrilled to be joined by activist Andrea Mach Mabur, an independent analyst, political analyst, and we are focusing on the latest political events happening in our country and what are some of the barriers and way forward. With that, of course, you can call us later on 0911022986. لكن برضو أنا داير رجع لتا أندريا تاني مرة بالجديد. تبيلقى في كل شيء القاد باسل قبل تقول يوغندا باقدر جا، ناس أمريكا باقدر جا، لكن سلام النسية بيطلع من جنوبين. نعم في مستقبل ولا مرحلة الجنوبين وصل فوقه يعني مواطنين مفروض يعملوا شنو؟ الجنوبين ما ممكن قاعد بشكل يعملوا شنو عشان يجيب سلام؟ جنوبين أول حاجة لازم يعرف حاجة واحد. أنا يوم داك أنا قلت إنه كان زول زعلان من حكومة، ما تكون زعلان عشان ما في زول من قبيلة بتاعك في حكومة بتاع جنوب السودان، لأنه حكومة جنوب السودان ما ممكن يشيل 64 قبيلة. ليه أنا بقول كلام زي ده؟ لو الليلة دارين وزير بتاع كهرباء في جنوب السودان، مفروض نفتش شو لزول البقدر يجيب كهرباء في جنوب السودان، لأنه كان كهرباء ولا في بيتك انت ما بسأل ناس الكهرباء ده ياتو قبيلة أو يجيبوا كهرباء ده، لأنه في at the end of the day انت داير كهرباء في بيت بتاعك، انت ما داير منو يا جابوا كهرباء ده، انت داير كهرباء ولا. The same thing لو عندك وزير بتاع طرق، كانوا زنداوي ودينكاوي وشلكاوي بارياوي، ما مهم لأنه السكة ده بمشي فيه شلوك، بمشي فيه دينكا، بمشي فيه نوير. At the same time لو أنا داير وزير بتاع الصحة، ما نقول لازم وزير يجي من قبيلة ده وقبيلة بتاع ناس فلان يوم داك ما جابوه يجيبوه. ما ممكن نجيب قبيلة زول من قبيلة بتاعي ويجي نملي وما بعرف شكل. لكن أنا بقول دائما حكومة زي مستشفى. إنت لو أيان ماشي مستشفى جوبا ولا مستشفى واو، إنت ما بتسأل إنه الدكتور الداري يعالجني ده من ياتو قبيلة، ما إنت داير تعالج من ملاريا ولا تايفود. Does not matter where he is from. فالجاب مشكلة في جنوب السودان، نحن بقينا حكومة جيمس حكومة بتاعنا bigger union of tribes. The government has become an association of tribes. I mentioned this last week. يعني كل قبيلة جيبوا زول ده من قبيلة. أوكي، قبائل الكبير دينكا ونوير. في كم دينكا هسه في حكومة وفي كم نوير في حكومة؟ ومن كتير. لكن شكل لسه فيه، شكل لسه فيه. ليه؟ لأنه نحن بنجيب ناس ودايرين زيادة وفي قبائل هسه ما عنده ولا زول واحد. I'm not sure كان في زول من بلد في قبيلة صغيرة هنا في حدود ما أجده تند. كان في زول من تند هناك في حكومة، ما في شركة استوية هنا في حكومة جنوب. لكن أنا ما سميت يوم قالوا من شيلوا سلاح كويس. أنا ما أسمع إنه قبيلة ده شيلوا سلاح كويس. في كتشيبو هنا في حدود مع اثيوبيا، أنا ما سميت يوم كتشيبو شال سلاح قال عشان هو دار سلطة في جنوب السودان.
ما في وزير واحد من كتشيفه هنا في جنوب السودان في حكومة في مركز. كده الناس ينزل قلبه توم تحت ونبني دولة بتاعنا، نبني مؤسسات يكون في قانون ما بميز بين الجنوبين، ما بيهمني الدينكا ولا النوير ولا شلوك. المهم انت بتعرف شغل، يكون في طرق، يكون في صحة، يكون في تعليم، وتجمع سلاح من يد الناس. سلاح ده يبقى لنا جريمة. All right. Right now, you can call us on 0911-22986-986. Luenda Kaswal, political analyst Andrea Mach, they are Fursa, High Radio. Hello. Naam. مساء الخير يا رادة. مساء النور منو وتسأل من وين؟ أنا بتصل من واو دين سانتو. دين سانتو سؤال ولا تعليق؟ والله يا أخي برنامج كويس شديد. شكرا. هو في أخونا مرة قاعد قبل شوية. مرق وين؟ من كلام بتاع السلام. نعم. ألو. أي. الاتفاقية. الاتفاقية المنشطة. ما في حاجة بخليه يخرج. أنت معايا؟ أنا معك. أي قدم توالي وسط زمن أي. اوكي لان اتفاقية المنشأ ده ما هو براوي او قضى اتفاقية المنشأ ده كله عذاب الاخرى مع ايوه. فاذا كانت والايو ما بتوقف لزول واحد. نعم. ده مجموع ده عذاب، وعذاب مبارك عمل مؤتمر صافي بتاعه وعين مكتب بتاع الايو مؤكدا جايين مع الدكتور سياق يشوف مشكلة بتاع منتهى 200 وممكن يهود يكون رئيس منتهى البتاع ده ما بذكر باتفاقية. اوكي نعم. سؤالك يلا تاني شنو؟ سؤالك تاني شنو لأندريا ماجبرو؟ أندريا قال شنو؟ نعم خلاص شكرا خالص. أنا فاهم إنت أي راديو؟ أي راديو؟ نعم 09 واحد ولا 2 9 8 6 9 8 6 أي راديو. Halo? أيوة. Mama Maria. مرحبا. أي. Andrea ada studio mu? نعم مو في معي توال مباشر. أيوة والله كلام اللي زول ده ونسو. إنت إنه Andrea أخوي أنا ماما ماريا ده نقول أنا قال مشكلة الجنوب ده اللي الناس كله قلبه برا ده كان أنا كان بيت أنا بقول ببيتي ناس القبيلة الجنوبين أتنومن كله أتانا يلا ومن بساكل ده كلام ده ومن ببدا قال كده طبعا ومن يالكوما واي ناس يالكوما واي يالابو واي لكن ما بيريدوا بعدون إذا كن برا يا بكربو بلد تاكل ده بلد تاكل ما بلد تزول تاني ولا تجارة جيران ده جيجا كان تكون عنده مشكلة يلو مبهيلو لكن جيران جاتو يكون مشكلة ده كل واحد يلا إنتوا جنوبين إنتوا ما بيجي إنتوا بيجيبوا كلام على كويس تكون بونس في ترابيزة هناك تكون بمسح حاجات على بطال ده بارك تكون بفتح سفر الجديد أصلا بيجيبوا سلام على حقيقة في جنوب السودان. سلام في جنوب السودان كان تكون جيبوا وبنا ببارك تكون لأنه سنو يال سكيرين على جرادة ده تبانين ومهات على حملانين تبانين يعني ده تعب ده لناس على جرادة ويال سكيرين أبو بدل يلا لقاعد يمتين لسه جدي itu bejajibu kalama alipos di Sudan deke kita kumukili geni di barnamani nak tarabija taku nita kugeni kedegali ya jamena sunu ya kara burasa nali gel batanna barabara na mabisibu badunde kedekeli na jibu takunaja alipos asan jarana dia tubulu subju binde amul kep makalita kunikun misal kede amul takunaja alipos. All right. شكرا كالي سلام. وسط زمن أولاندر ودي فرصة دل أندريا ماتشان كيف وبجوا من سوالات بتاعكم دل كله دين سانتو من واو بقول حاجة لاسي لومباري ده ما عنده علاقة وكمان ما بيقدر كواليفاي قال سلام بتاع 2018 كاربو طبعا يسبيل ما يو بس ما ديوني لي بارتي في اتفاقية ده بقول شنو أندريا؟
أول حاجة شكرا لأخونا دين سانتو من واو. ده ما نحن يوم نقول إنه الحاجة عمل نفسه مباري ده is normal. I'm not sure whether he's an SPLM IO member or not. الدنيا كله عارف إنه IO قسموا الاثنين. Whether we like it or not, IO قسم الاثنين. طيب في مجموعة مبارة بقيادة بتاع أمباسادور ستيفن بار كوال interim chair. وينو أنجلينا تاني معلومة جا ليه ما هذا and she's a leader بتاع SPLM مايو. وينو secretary general وينو نائب رئيس. so نحن لازم نعرف إنه في انقسام في SPLM مايو and the only way out is to encourage SPLM مايو يوحدوا نفوسهم عشان يقدر يطبق السلام ده. لأنه لو ما وحدوا نفوسهم حكومة ياو بكون تعبان ده ما أيوه حكومة بتاع الجنوب ياو بكون تعبان والجنوبيين ياو بكون تعبانين. كيف يعني؟ لأنه بعد شوية زي يوم داك وكد تعبان فضل ناس قالوا رياض مشاعر انتهى خلاص تعبان ياو بمسك تعبان مسك قلنا كويس في نهاية حكومة روح جيبوا رياض تاني ودي كراسي للجروب الأول ودي كراسي للجروب الجديد بتاع رياض ودي كراسي ودبابير للجروب بتاع ولن الكان قسم. ده منو يوم طلع من آيو وما رجع وما سال كرسي يا وسا مواطنين جانين. ده كله من حركات بتاع انه كل حزب داير يقسم نفسه داير يقسم نفسه عشان يجي يملى حكومة للناس وفي نهاية ما في خدمات للمواطنين. فما we should not encourage this culture. هسا في كم جروب في جنوب السودان هسا الشالين سلاح أحسب من ناس بتاع نيروبي ملون بجروب بتوع براو تو مصريلو بجروب بتوع براو في منو تاني هناك فاغانا موم بجروب بتوع براو سايمون غارويج دوال بجروب بتوع وطلع من آيو مش حكومة قاعد معه طلع برا من آيو لكن في نهاية حكومة قاعد معه كويس. جونسون ولون طلع من وين طلع من آيو وحكومة قاعد معه وجابوا هسا آيو لو قسم حتى ل20 لسه حكومة يابو طلع تعبان. اوكي ماما ماريا بقول لو كان في قدروا بقدر ولدوا يال أكتر من 12 عشان كيف هو بهاين وقال يال بعدين بس ساكلا كيف طبعا ده مشاكل الجنوب ده كل جنوبين يا قاعد بي انت بقول شنو بدأ في كلمة هاقول كلام بتاع ماما ماريا ده كلام كويس. أنا ده نقول لماما ماريا إنه حتى لو أنت ولدت يال 12 يال وأنت ما عملت تربية كويس ليال جانا اللي أنت كان جبت اللبن وقسمته ل 12 يال إنه يا جانا ده شيل كوباية ده ويا جانا ده شيل كوباية ده ويا جانا ده شيل كوباية تاع لبن بعدالة. الجانا قلبه كبير لو شال لبن ده ودفع قتاد وشال جزازة دقبو راسك ذاته إيتا ماما ماريا ده لازم جانا ده خليه نوم جعان. جانا ده خليه نوم جعان بكرة صباح لو إيتا أديته لبن بمالك وس مش كوباية وبشيله بينين يدين. لازم تعدي بيال بتاعك. الحاجة اللي في جنوب السودان حكومة ده يا بتاع جنوبين كله حكومة والقبائل ده كله ده يال بتاع جنوب السودان. لكن لو يال ما قاعدين يعدبوا لو يال ما قاعدين يعدبوا فوضى بكون فيه. عشان كده جنوب بقى فيه فوضى لأنه ما في قانون. سلاح أي زول أي قبيلة بقوم بهاجم قبيلة تاني يمشي يسرق أبقار ويقتل ناس. القبيلة اللي بقوم يمشي يسرق أبقار ويقتل ناس حكومة كان وين؟ ده ياو الإيشو. عشان كده مفروض حاجة المفروض حكومة يعمل هسه يغير السياسة بتاعه. حكومة بفتكر إنه عشان سلام يجي في جنوب السودان كان في قبيلة زعلان ولا في زول زعلان يجيبوه يدخلوه في حكومة. that is wrong. عشان بقى عندنا حكومة كبير لأنه أي زول زعلان إن شاء الله زول زعلان ما مرة بتاعه في بيت قال ودار يكوش في حكومة كلام ده ما صح. Alright.
Now, via our Facebook page, Mikaya Victor is watching us from that's Iba County of Western Equatoria. And his question is, with all the analysis you have so far made on South Sudan, is there hope that the country will have a durable peace? I cannot really tell you. This remain to be seen. How, whether our political class are still committed to revitalize peace agreement or not. And they need to show their commitment to peace and resolve their grievances, their political grievances through dialogue. And we must disarm all the communities in South Sudan. We must disarm all the militias in South Sudan, put them together, bring all these guns under one hand, which is the government of South Sudan, so that we avoid all these clashes here and there. Wajang Chelsea, equally in our Facebook page, is saying, do you think the appointment of Ambassador Stephen Parkwall as the SPLA-IO chairperson is aligned with the agreement of 2018? First of all, we have to wait and see whether the government of South Sudan will recognize the new interim leadership of SPLM-IO, because there is no any official response from the government about this new development. We need to remember that Dr. Riek Machar is under house arrest, but he is not removed from his position as the first vice president of the Republic of South Sudan. What does that tell us? If he is not removed, then he's still the chairperson of SPLM-IO. Why? Because that position of the first deputy is strictly for SPLM-IO, for the chairperson. Let's also get more via, that's our live caller right here, 091102298696. Bataka Alex, I think your question has been equally answered right here. iRadio. Hello? Yes. Good evening. Good evening. Your name and where you calling from? This is Mr. Majok. Majok is straight from Bur. Yes, straight to your question. Mine is not the questions, but I want to say something to the guest in the studio. Go ahead and make it brief. I've seen the guest, he has put his more blames, especially on the SPLM-IO. Me as a citizen, there is something that our government needs to do. So the government of the Republic of South Sudan, if they need peace, they should stop the divide and rules of the political parties, because it is the government which has the money and the power. So if you see the division within the SPLM-IO, it happened because the government, which is the IG, they are using force and they are using the money to divide the opposition, so that some other citizens see them as a weak party which have no visions. So this thing should be stopped. What we want is the peace. Thank you. Your name once again? Come again? Your name once again? My name? Yes. Majok. Majok, thank you so much. Yes. All right. What's your reaction into the issue of or comment of Majok? I think there is no evidence as of now whether the government of South Sudan is dividing IO. And at the same time, we cannot rule it out. If it is true, as Majuk is saying, that the government is buying SPLM-IO members or dividing SPLM-IO members, giving them money, then the problem is not the government, it's SPLM-IO. The problem is not the government, it's SPLM-IO. Why do you accept money if you rebel or went to Bush in 2013 for genuine grievances? Why do you accept money?
If you accept money, then you are not, you don't have a cause. You just fought just to destroy South Sudan for nothing. Even if there is a proof that government of South Sudan is giving IO members money, then the problem is not government, it's IO themselves. Let's get more iRadio. iRadio? All right, iRadio. iRadio? Mawatal Munuta Salmin Wen. So tak shwaya tetkal is guta munu? Gada majak. Justin min gudele. Lino ayo tiga bisi mashi da 20 wala 3 wala mashi da kam hala ko tan kalam gere ile umon mo bisi kalam de kala ya ni ma haja bo de como ayo mo haja bo mo kide yana nasi bo de ya kuma yana nasi jeni yana baba ka to zulu bila kuma ma bizoli ya ma bizoli won sitanda na ano anna de kada ka sitaba ayo شكرا خالص. نعم جاستن بقول في حاجات الكل قاسي ما البيغا ناس ماشي بكلام بتاباتي ايو ما ايو ناس فوكس في سلام تقول شنو اندريا؟ Well, all lo kalam de hasal ya Justin, de ma yaw kalam junubin dairino. عشان يكون عندنا political parties في جنوب السودان ده ما حاجة بطال. عشان يكون في SPLM AG، يكون في SPLM AYO، يكون في هذا حزب تاني is good. عشان وكنا نمشي election انت ما بمشي election بحزب واحد زي كورة، ما كورة ما بلعبوا مانشستر ما ممكن نمشي يلعب براو في ميدان، لازم يكون في زول معه. فعشان كده AYO هو كويس، لكن إذا كان بقى يقسم نفسه بجروبات وميليشيا ده بجاي وده بجاي وفلان بيناك وده طلع وده ديفكت، معناه the idea كان SPLM AYO gambo في 2013 إنه they want to transform South Sudan into a democratic society، ده معناه بقى كذب ساكت. ومواطن بقى يضيع زمن بتاع مواطنين، لأنه حسا زي ما إذا انقسموا تاني حسا زي ما قلت لك الجروبات انا حكيت لك قبل ده كله، وجروبات جديده جايين، ده بدايه زمن بتاع ناس. I do agree مع كلام بتاع جاستن، كان بكون كويس انه اذا كان by the way المجموعه ده كله كان SPLM ومتومن كلهم SPLM. even الناس اللي قاعدين في تومايني ملون SPLM، توماس شيريلو SPLM، باغانا موم SPLM، رياض مشار ذاته SPLM، دكتور لحمة كول SPLM، في منو ما SPLM في الناس ده. لكن SPLM يو شتت، وقد SPLM شتت يا عمل كيوس all over South Sudan. فكان بكون كويس لو كان SPLM كان come together ويذكر انه نحن مشينا في غابة ونحن شاكلنا مع جلابة اشارها بتاع مواطنين كده نضم نفوسنا كحزب واحد كويس. ده بكون كويس كمان للجنوبين if they can do this. فكلام بتاع جاسين ده من قدالي ده ما كلام بطال، ده كلام كويس if they can come together عشان شكل يجيف المواطن القاعد في واو هناك ولا قاعد في راجا ولا قاعد في مريدي، ما كل الناس ياو دارين يكون رئيس جمهورية. في زول دار يزرع بنجوك بتاعه ولا دار يعمل بفرة بتاعه. ناسما من دبر اي راديو ايوه yes I'm okay. How are you? Yeah, fine. Yes. Yeah, you're talking Mike and Mike from Bor. What's your question to my guest? No, I have some comment, not me. Yes, do it very fast. And in fact, yeah, but I wanted to ask him, let me ask, why is it that he's saying they are not prizing the members of life? But these people who have formed themselves and then they elect themselves without permission from the chairman, and even they were suspended by the chairman, which is the
unless they suspend these guys. But these guys were released very fast when the government took them to prison. They were released very fast. Now they elect themselves. Why is it like that? If the bank have not priced them. So this is the only thing which the government is to buy IO and then make sure people continue fighting. Thank you. Mike is saying earlier on you refuted the allegation of a divide and rule, including the issue of bribe. And he gave an example. Par was arrested and shortly was released. And at the end of the day, he became the interim chairperson. What's your opinion on that? I don't know how to explain this. Everybody is speculating. First of all, my point is, if the issue is bribing and buying people, why don't I buy SPLM IG also? If that is the issue, why don't they buy? What I'm saying is, if SPLM IO members allow themselves to be bought by SPLM IG, then the problem is not SPLM IG. It's SPLM IO. Why do you accept money against your principles? But someone will say you is having money, you are more powerful than, they're managing the resources. No, values are more powerful than money. Unless if you are a weak person. All right. Yes, let me tell you, even in America, they can buy you. In UK, they can buy you. Why didn't they bought John Garang when they were fighting? Do you think they did not give money to John Garang when John Garang was fighting? Do you think Arab did not give money to John Garang? His principles. So don't blame anybody. All right. Let's hear from this radio. Yes, good evening. Good evening. Appreciate the program. Thank you. The guest in the studio is saying the solution to the issues of South Sudan is disarmament. Yes, I agree with him. But the disarmament, and he's again saying the guns should be given into the hand of the government. But the question again is the same government, the forces under the government are killing the innocent people all over the country, like Western Equatoria, other places. Vulnerable people are dying, and most of the things are done by these government forces. And not everybody is IO. What does he say about this? Yes, your name quickly? Mark from what? Mark. Yes. Thank you. Equally, we have Gandur Deng Gatkuath from Longuchu County of Upper Nile State. He's asking you, Andrea, that replacement of that Dr. Riek Machar, will it bring peace to prevail in South Sudan? Go ahead. The issue is not Riek Machar. The issue is not Salva Kiir. The issue is not Taban Dengai or even Stephen Parr Kwal. The issue is whether we have accepted peace in South Sudan. Let us not talk about individuals. Riek Machar, even if he is replaced today, it will not mean that we will have peace. We have our own tribal issues in South Sudan because we fail to put institutions in South Sudan. When we start our countries, as I'm telling you, I always insist on the issue of the arms in the hands of civilians and militias. I want to answer the question of Mike. Mike from WOW. Yes, Mark from WOW. He was saying that SSPDF is killing innocent civilians. Of course, these allegations cannot be verified. SSPDF will respond to this. But what I know, you see, we are now in Juba. I don't think SSPDF can come and just shoot people for no reason. Sometimes there are groups, there are armed groups who are fighting with SSPDF. What will you expect the response of the government? For me, I am against any civilians with guns in South Sudan. And talking about the issue of disarmament, you strongly suggest the actors, peace actors, should go for it. Yes. And again, after disarming a certain state or county, and these same guns will be used to arm the other side. How best leaving the other group vulnerable? Now, this is the real point that we are bringing up.
Because if today you are arming one community, you are disarming one community and leaving the neighboring community with guns, then they may kill each other, and you, the government, will be blamed. So if you are to arm, you must disarm everybody in South Sudan. You must disarm everybody. But with this And current the guns, political situation, is it possible? That is why I'm saying it will not be possible unless we have peace. Because some of these arms groups like the White Army and the rest, they they pledge allegiance to some political elements in the country. And this is where the problem is. All right. Let's talk to second last caller. Hi, radio. Hello? Yes. Mr. K. Misal Nur Soal was at Zamana. Monument Shamal Barkazal. Get them. All right. Naam, hi radio. Good evening, James Duar. We are remaining with some few minutes. What's your question? And I don't know, the network problem, my phone goes through and you don't pick it. Finally, you are here. I have 3 questions, but I don't know how will time allow. One, the interference of foreign leaders to South Sudan politics. Will it really bring peace, or will it bring the same what happened in Rwanda? This is one. The second, what should we do as a citizen? Like now, you seem like not independent because we need really to talk on realities. Will this current politics that is being played, that when Iraq is kicked out, peace will remain, will it really make that peace that we want, and will it really contain the situation, or we are just creating the other 6 vice presidents? Because the more you form this agreement, the more you will have another vice president, because that person will be observed later to SPLMIG, then it will need his position there. Will it really help the politics of South Sudan? Thank you. Yes, James Duar should be our last caller for now. What's your response and your final message? I think his last question I have already answered. The issue of dividing SPLM, IU to different groups will never help peace in South Sudan. I have already answered that before. I talked about it. His first question is interference of foreign leaders and solution. There is no interference in our political affairs, and we are seeing that is not interference. What do you term it? When you interference is when someone comes and give you orders, do this and do this. These are people who are coming to help us to reach a peace agreement, to dialogue, so that we don't slide back to war. This is their mission. Raila Odinga came here. He was not interfering in our politics. He was trying to help us. You South Sudanese, it seems like you have a problem. Can I help? What is the way out? This is their mission. They came here only for a peace mission, not to interfere in the internal politics of South Sudan. All right, in 30 seconds, what would be your central message to those who have been following this program keenly and for the sake of peace in this country? What I would say that we, the people of South Sudan, should embrace dialogue and distance ourselves from tribalism. We are one people, and peace will never come from outside. It will never be imposed on us by the IGAD or the African Union. It is our country. We should stop hate speech and work for a lasting peace. By doing so, we will be able to build a country that will bring us all as people of South Sudan. Andrea Mach Mabior is an independent political
analysts shedding more light on the latest political events happening in our country, including differing factions within the SPLM-IO party and efforts for the regional and diplomatic community to rescue South Sudan. And with that, we have come to the end of this very discussion. I've been your host, Madrama James. Thank you for listening. إحنا كلنا جنوبيين سودانيين، ما مهم منو جاي من وين. إحنا محتاجين نحترم بعض وندعم بعض، لأنه إحنا واحد. إحنا كلنا بشر كسودانيين.